Good morning, students. In this video, first I am going to explain properties of label and button control, and then some controls. I already explained text box properties in previous videos. Okay, first I am taking one label here. Okay, I am going to explain first these properties. Some properties are common properties. First I am explaining what is common properties. Common properties means which properties which we use we can use in different controls. Like some properties are common here: id, text, font. These all properties are common properties. Same as we can say like back color, border color. In many controls these properties come. id and text properties most of the control, and some other properties like height, width property, tooltip property, font property are these properties are in most of the controls. So these all are common properties. And what is special properties? I'm also taking this topic. What is special properties? Okay, I am adding one button here. In button we can see like postback url. This is special property. This property is, we can use this property only with button. આ એક એવી પ્રોપર્ટી છે કે જે બટનની સાથે જ આપેલી છે, જે બીજાની સાથે યુઝ ન થતી હોય, ઓર રેરલી કદાચ એકાદા કંટ્રોલમાં યુઝ થઈ શકતી હોય. ઓકે, હવે આપણે લેબલની પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. ફર્સ્ટ બેક કલર. કોઈ પણ એક કલર સેટ કરાવીએ. We can set back color. Now border color. First we need to set border width. I am setting it 2 pixels. Then border color, setting dark color. Changing the color. Next one, border style. There are some values like dotted, so border will show you as like this dotted or dashed. Then style will be different, dash. By default, when it is not set, that means it is solid, like this. Its default value is not set, in that give effect of solid. Next one, CSS class. We will see with CSS. Then enable property. Enable property generally આપણે લેબલ ઉપર ક્લિક કરવાનું નથી હોતું, લાઈક બટન ઉપર જે રીતે ક્લિકની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. સો ઇન કેસ enable property અહીંયા ફોલ્સ હશે તો પણ આપણને કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે. આપણને વ્યૂ તો થવાનું જ છે. મેઇન use of label is to view or give proper informations to the user. Okay, again I am setting by default value enable equal to true. Then one is font property: bold, italic, overline, strikeout, underline. This 5 properties, true and false, with true and false values. By default it is false, but we can set it with true.
Okay, all બધા ઇફેક્ટ તમારે આવી જ ગયેલી છે ઓલરેડી, સો એક એક એક્સપ્લેન નથી કરતો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ યસ હિયર વન ઓવરલાઇન. ઓવરલાઇન તમારે એક યુઝ નથી આવેલો, અહીંયા આની ઉપર લાઈન આવી જશે ઓવરલાઇન, દેટ મીન્સ એક એની ઉપર લાઈન આવી જશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ નેમ. ફોન્ટ ટાઈપ આપણે સેટ કરી શકીએ છીએ. યુ કેન સેટ ફોન્ટ ટાઈપ લાઈક એરિયલ or any else જે આપણી requirement હોય. Next one is size. We can set the size of font, like I am setting here large or double X large or double X small, medium. Font property is a common property. Next again કોઈ પણ કંટ્રોલમાં આવતું હશે ત્યારે રિપીટ હવે નહીં કરું. Next one is for color. For color, one minute. Okay, we can see font color is changed. So for it, here is property for color. Next one, height and width, you already know. Also we can set it here, so height and width will be set. Next one, tab index, we already completed in text box properties. Then text property to display text on the label. Tooltip property, tooltip will be display when I will take mouse here and over the mouse of that control on runtime. So I am first setting here like name. આપણે કોઈ યુઝરની ક્યારે એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નેમ ત્યાં ડિસ્પ્લે, ત્યાં નેમ ડિસ્પ્લે થાય છે એવું કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે, આપણે કોઈ મેસેજ આપવો છે રીતના, તો આપણે અહીંયા રન કરાવડાવીએ. Okay, when I am over the mouse of that control, then tooltip is displayed, which I have already typed their name. Like we can see also here, like I am taking a mouse to the play, run button, start debugging. This one is tooltip. And visible property, true and false. If I am setting false, then visible, it will be not visible. Okay, so I am again setting it here true. This all properties, label property. Now I am taking button property. Back color, now you already know, it's a common property, same as border color, common property. Border style, common property છે. Border width પણ common property છે. Giving more border width, size, I mean width. Okay, these all are common properties. Next, enable, we already completed, but here it will give effect of enable. To explain enable, first I am taking one more property, that one is postback URL. This one is special property. Okay, I added one more page here, default to, its name default to. I am adding one label here, or just typing here, this is default to .aspx page. Design like this. Now I am setting postback URL of this button in default one page. Again I am now in default one page, this one is default two page. In default
first page in on button. I'm clicking on button, so property window is showing button 1 property. In postback URL, I'm clicking here and selecting other page and OK. When I run and click on button, clicking on button, default 2 page is showing, right? And message પણ આપણને show કરે છે. So postback URL property, we can set URL, then when we click on that button, it will take to that page, or maybe it can image also. You can set other link. It means one type of link. Okay, now I'm explaining continue that property enabled. By default it is true, so it was working. Now I am setting here false, and again run this program. Now I cannot click on this. I am trying to click, but this is now disabled, or we can say enable equal to false. So now I cannot click on it. Next one, font property is now common. Next one, for color, we can set color. Next one, height of that control, like I'm setting here 100 pixel, and also I'm taking width 200 pixel, or we can set it by just select and drag. Next, text property we already completed. On client click, we will see it later. Tab index already I explained in with text box properties. Tooltip done. Validation group, this property will come with validation control. And visible we already completed. Width property done. Yes, one more property is here, access key. Access key is a keyboard shortcut used by the control. Like I am setting here B. Okay, now I am running this program. Now I click with mouse. I am clicking on that button, then this page is displayed. Now another shortcut key is we set B in access key. So now I can use B letter with alter key. Okay, with alter key, not only B. Now I am pressing alter key and also pressing B, so button click event will be fire. So these all properties are button property. Now I am taking next control, link button. Link button is similar to button, but here just we can see the difference is there is a difference between link button and button. Is main difference is view. Like આ બટન જે છે એ આ રીતના આપણને વ્યૂમાં ડિસ્પ્લે થાય છે, એન્ડ આ જે છે આનો આ રીતનો વ્યૂ આવે છે. મોસ્ટ ઓફ ધી પ્રોપર્ટીઝ આર સેમ ઓફ બોથ કંટ્રોલ્સ. Okay, link button. Now access key, back color, border style, border width, common properties, enabled, font, for color, height, postback URL, tab index, text, width, visible, tooltip. આ બધી જ પ્રોપર્ટી જે છે એ સેમ આવે છે, એમાં કોઈ જ ચેન્જ નથી. હા, આપણે કેવી રીતના વર્ક કરી શકીએ છીએ એ તમને દેખાડી દઉં.
Postback, now again I am setting a default to page in Postback URL of link button. Okay, and program run કરાવડાવું છું, checking the output. It will show like this. Yes, we can set also text here. Not better to set by default value is a link button, but I am setting here now different value. Click to open default to page. Okay, I am setting text here. Click to open default to page. Now I am clicking on it. Default to page is showing. So it will work like button. But one another control is that given. Then next one is image button. Okay, image button આ પણ આપણે જોઈ લઈએ. This control will also work same as button, but we can here set image. So for that, here is a property image URL. We can set image from here. First we need to add images. For that I am opening in Explorer and pictures, copy and paste here. Also we can create one folder if there are many images. Giving name to. Okay, now I'm closing this both window and right click, refresh folder. Now we can see here image folder 1 and 2 image. Now button, size આમાં વધારે છે એના માટે જે રીતની રિક્વાયરમેન્ટ એ રીતની સાઇઝ સેટ કરાવડાવી શકાય છે. હાઇટ and width both property are here, or we can set from also design window. Okay, now here one more property, Postback URL, setting second page. Okay, now check. Clicking on image, default to page is open. So there are three controls working same as button, link button and image button. પણ ત્રણેયના views જે છે એ અલગ છે, એટલે આપણે requirement પ્રમાણે આપણે ત્યાં use કરી શકીએ છીએ. There is a property image align. We can set by default it is left, not set, that means it will show in the left. We can set here right, or by default it is left, right, baseline, top, middle, bottom. આ બધી પ્રોપર્ટીઝ એની આવે છે. હવે અત્યારના પેજની સાઇઝ આટલી જ લિમિટેડ છે, સો આપણને બોટમ કે હું સેટ કરાવડાવીશ તો આઉટપુટ શો નહીં કરે. બેટર તમારે આઉટપુટ પ્રોપરલી જોવું હોય તો ટેક વન ટેબલ and put that image button in td tag, and then you can try it. It will show you proper. Next one, property
એક્સેસ કી ઓલરેડી આવી ગઈ છે, બેક કલર, border style, border width આ બધી જ આવી ગઈ છે. એક alternate text આવે છે. I am setting here alternate text property value equal to default 2. By default it will not show default to page open થાય છે. But what if there is a mistake in the path of image URL or એવું possible થયું કે આપણે path proper આપ્યો છે, after that image is deleted, then that image will be not show there. So on that time alternate text will be displayed. Save, and I am refreshing here. Default to show થાય છે. Yes, link will work properly, but image is not there, then that text alternate text property will show here. And other are common properties or એવી પ્રોપર્ટીઓ છે કે જે આપણે ઓલરેડી કમ્પ્લીટેડ કરી ગયા છીએ. Now next control is hyperlink. Hyperlink તમને ખ્યાલ જ છે, you were using in semester 1 in HTML. Which tag it was? A tag. A and href attribute equal to value. href જે છે એ attribute છે and equal to value તમે પાસ કરતા હતા. Same as તમે hyperlink જે છે અહીંયા પણ યુઝ કરી શકો છો in ASP.NET, Visual Studio, Microsoft Company. Given hyperlink control, just need to drag and drop here and we can set properties. With properties there are some properties: navigate URL, image URL. જોઈએ one by one. First I am explaining navigate URL. In navigate URL I am opening default page, default2.aspx page. I am adding one more hyperlink here. And in navigate URL here I am setting image. Okay, both hyperlink will work. In text I am giving text default to page. And in second hyperlink I am giving text image. Now run this program. Clicking on default2.aspx page, default2 page is open, again back, and clicking on image will be display. One property here is image URL. To set image URL we need one image here. Actually icon image is required, small image size is required. If I am setting here image, then full image size will be display. And again I am setting here height and width, but it will not work here, like 100 width and height also setting 100. Okay, square, it's showing square, but image will display its original size. Okay, so here is the solution is that સૌથી પહેલા આપણે એક આ ઇમેજ આપેલી છે એ રિમૂવ કરી દઈએ from the image URL. Navigate URL તો શું છે કે જેના ઉપર એના ઉપર ક્લિક કરવાથી આપણને એ પેજ ઉપર આપણે નેવિગેટ થઈએ છીએ. So we need one image here. For that
search this PC, we will go in search this PC. Maybe in different OS it will show differently. Like open my computer and then click Control F, or તમે એનાથી થશે એવું કે PC પર સર્ચ થશે જે ઇમેજીસ હશે. સો એક સ્મોલ ઇમેજીસ હોય છે એ PNG ફોર્મેટની હોય છે, આપણે જે નોર્મલી યુઝ કરીએ છીએ that one is JPG format. But you can search image PNG for that star dot PNG. Here star means any name, આગળ કોઈ પણ નેમ આવતું હોય. Star, that means any name, any character, any number of character, any character. Dot extension should be PNG, and I am clicking on this. The image જે કોઈ PNG image હશે એ આપણને અહીંયા show કરશે. And you can also see here mostly size in KB, like 7 KB, 12 KB. So that one is small size icon type image, right? જે ત્યાં સ્મોલ સાઇઝ આપેલી હોય એ જ લેવી. ઓકે, હું આ બે જે છે એ લઉં છું, કંટ્રોલ C and adding here in images paste. ઓકે, સો આપણે અહીંયા ઓકે આની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એક ડિલીટ કરી દઉં છું. આ બે આપણે લોગો જે છે એડ કરેલા છે. Now I am using this icon.png in image control. First removing width and height, so default size will be set. And in image URL, go to images and icon.png. so આપણને આ એક આઇકોન અહીંયા જે છે એ શો થઈ જાય છે. So you need to very careful when you are selecting an icon or small size any images. Now next first we will run. Okay, image properly open થાય છે, ત્યાંથી ને image link આપણે આપી દીધી એક ટાઈપની. Next one is one more property, target property પણ તમારે આવી જ ગયેલી છે, એ જ અહીંયા છે. You just need to select values in target property. Like I am setting here blank. Then when I will click on this, image will be show on different tab. એક new tab open થઈ જાય છે. Watch carefully. I am clicking again on this and new tab is open. Now I am setting here self and save and refresh here. Again clicking on this, no new tab open in same tab. That because we set target, that one is self. Parent ત્યારે વર્ક કરશે, ત્યારે તો સેલ્ફમાં જ ઓપન થવાનું છે, એનું પેરેન્ટ કોઈ નથી. જનરલી તમે લોકોએ ફર્સ્ટ સેમમાં કેવી રીતના યુઝ કર્યું હોય તો ફ્રેમ આવતો હતો, એક ફ્રેમ સેટ ટેગ આવતો હતો કે જેમાં ફ્રેમ આપણે ક્રિએટ કરી શકતા હતા. ઓન ધેટ ટાઈમ એની અંદરમાં કોઈ ફ્રેમ હોય તો એ ચાઇલ્ડ ફ્રેમ કહેવાય, મેઇન ફ્રેમ જે હોય એને પેરેન્ટ ફ્રેમ કહેવાય. ચાઇલ્ડ ફ્રેમમાંથી ક્લિક કરીએ ત્યારે પેરેન્ટ ફ્રેમમાં કે એમાં ઓપન કરવું હોય તો એના માટે કે યુઝ થઈ શકતું હોય છે. અત્યારે કોઈ પેરેન્ટ નથી, સો સેમ ટેબમાં જ ઓપન થશે. ઓકે, તો આની આટલી પ્રોપર્ટીઝ છે, બાકી બધી પ્રોપર્ટીઝ અહીંયા આપણે રિપીટેડ છે. સો આઈ એમ નોટ એક્સપ્લેઇનિંગ ધેટ પ્રોપર્ટીઝ અગેન રિપીટેડ એન્ડ રિપીટેડ. ઓકે, આજ આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ.